Queridos amigos del alma, alguna vez se han preguntado por qué algunas personas parecen atraer milagros sin esfuerzo, mientras otros luchan sin cesar. Hoy quiero revelar el método espiritual que siempre funciona, el mismo principio eterno que ha guiado a los grandes triunfadores de la historia. Why dejame decir algo, no es magia, es ley, la ley del espíritu, la ley del pensamiento, la ley del habla creadora, cada palabra que pronuncias es una orden al universo. Cada pensamiento que sostiens es una semilla que germina en el jardín invisible de tu destino. Cuando dices, yo puedo el universo te respond, SEC, y cuando dices, no puedo, el universo también obedece. Por eso, el método que te comparto hoy es simple pero poderoso. Habla solo de lo que deseas, llamas de lo que temes. He visto milagros manifestarse ante mis ojos, personas sin esperanza que encontraron abundancia, corazones rotos que descubrieron amor verdadero, almas perdidas que hallaron propósito, todo por cambiar en su palabra, su pensamiento y su vibración. La mente humana es un templo, y dentro de ese templo, tus palabras son oraciones vivas. Cuando alineas tu fe con tus palabras, cuando sientes antes de ver, cuando confías antes de recibir, el milagro ocurre, y ocurre siempre. Recuerda, no se trata de pedir desde la creencia, sino de agradecer desde la certeza. Di en voz alta, todo lo que busco ya está en camino. Mi bien perfecto me pertenece ahora. Y ese será, porque el universo no conoce el fracaso cuando hay fe, amor y convicción. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen tus palabras? No los que dices cuando todo va bien, sino esas que pronuncias cuando sientes miedo, duda o frustración. Cada palabra que sale de tu boca es una orden al universo, una vibración que se extiende más allá de lo visible. Lo que dices con fe y convicción se convierte en la materia prima de tu destino, y aquí está el gran secreto que muy pocos comprenden. Tu palabra crea tu realidad instante tras instante. Muchas personas viven como si sus palabras no tuvieran peso. Dicen no puedo, nunca pasa nada bueno. Mi vida siempre es igual, sin darse cuenta de que están escribiendo su propio guión de fracaso. Cada expresión negativa es una semilla plantada en el jardín de la mente, y el universo obediente, preciso, sin juicio la riega, hasta que flores. Y cuando la flor aparece, la mena hizo mala suerte, sin reconocer que ellos mismos la cultivaron. Pero tú, querido oyente, estás aquí porque estás listo para despertar. Estás listo para usar el don más poderoso que posees, el verbo creador. Todo en el universo comenzó con una palabra, Hages la luz, y la luz fue. Esa misma chispa divina habita en ti. Cada vez que hablas, estás modelando la sustancia invisible del espíritu en formas tangibles de vida. No existe palabra vacía, toda palabra vibra, resuena y construye. Escucha bien esto, tu palabra no describe tu realidad, la define. Si sigues repetition, do no tengo dinero, el universo no juzga si eso es justo o injusto, simplemente dice, SEC. Si pronuncias yo soy abundante, aunque no lo ves, esa afirmación comienza a tejer hilos de posibilidad que atraerán todo lo necesario para hacerlo realidad. Porque el universo siempre responde a la energía de tu declaración, no a tu deseo temeroso. Quieres un cambio real en tu vida, empieza por cambiar tu lenguaje. Habla como si ya vivieras la vida que deseas. Declara, todo está a mi favor.
Las puertas correctas se abren para mí. Mi camino está lleno de las oportunidades. No necesitas entender el cómo. Solo necesitas afirmar desde la fe, no desde la duda. El lenguaje de la fe abre caminos invisibles. Muchos dicen, pero Florence, ¿cómo puedo hablar de abundancia si estoy rodeado de escasez? Yo les digo, precisamente por eso. Porque lo que nombres creas, si sigues hablando desde la falta, perpetuas la falta, pero si hablas desde la abundancia, aunque no la ves, invocas su presencia. Cada palabra positiva pronunciada con sentimiento es una semilla de las que romperá la tierra dura del miedo. Habla vida, donde antes hablas derrota. Habla amor, donde antes hablas dolor. Habla éxito, donde antes hablas imposibilidad. La clave está en la conciencia detrás de tus palabras. No basta con repetir frases vacías. Debes sentir la verdad que expresas. Si dices, soy próspero, mientras tu mente grita no es cierto, estás dividiendo tu poder. Pero si eliges sentir la emoción de esa prosperidad, aunque si solo un instante, tu vibración cambia, y con ella cambia el mundo que te rodea. La palabra hablada con emoción, y fe es una orden divina, que nada puede resistir. Te dir algo que transformará tu manera de pensar. El universo no escucha tus súplicas, escucha tu vibración. Y tu vibración se expresa en la forma en que hablas. Si hablas con gratitud, el universo multiplica tus bendiciones. Si hablas con queja, te dará más razones para quejarte. Por eso, la disciplina verbal es una de las mayores herramientas espirituales. Controlar tus palabras es controlar tu destino. Recuerda, las palabras no se las leva el viento, se las leva el espíritu. Y el espíritu las divulga convertidas en experiencias, que estás enviando al universo hoy, palabras de poder o palabras de miedo. Cada vez que pronuncias yo soy, invocas la energía del ser. Cuando dices yo soy capaz, despiertas tu fuerza interior. Cuando dices yo soy amado, abres las puertas del corazón. Pero cuando dices yo soy un fracaso, estás afirmando una mentira que tu alma no merece creer. Hoy quiero invitarte a hacer un pacto con tus palabras. A partir de este momento, decide hablar solo desde la verdad más elevada que hay en ti. Di, mis palabras son semillas de milagros. Di, cada palabra que pronuncio crea belleza, orden y armonía en mi vida. Porque eso es exactamente lo que hará. El método espiritual funciona siempre, pero solo cuando tú eliges usarlo con conciencia. Así que observa tus palabras como un escultor observa su obra. No pronuncies lo que no deseas ver manifestado. Eleva tu conversación, purifica tu pensamiento, y permite que cada palabra sea un acto de fe. Porque querido oyente, tu palabra tiene poder, y cuando hablas con amor, convicción y propósito, el universo entero se inclina para cumplir tu decreto. Todo lo que existe en tu vida hoy comenzó como un pensamiento. Puede parecer una idea simple, pero encierra uno de los misterios más profundos del universo. Lo que piensas, Flores, tu mente es un jardín invisible donde cada pensamiento es una semilla viva. Y como todo buen jardín, florecerá aquello que más cuidas, riegas y aliments con tu atención. Siembra amor, recogerás amor. Siembra temor, recogerás temor.
La vida no puede dart otra cosecha que aquella que tú mismo has sembrado. Piensa por un momento. ¿Qué tipo de pensamientos estás cultivando cada día? Son pensamientos de abundancia, gratitud y posibilidad. O son pensamientos de duda, carencia y preocupación. El universo no distingue entre ambos, simplemente refleja. No juzgue si tu pensamiento es bueno o malo, solo lo obedeces. Por eso, lo que sostiens en tu mente con insistencia acaba por manifestarse en tu mundo exterior. Tu mente no es un espejo de la realidad, tu realidad es un espejo de tu mente. Este es uno de los mayores secretos espirituales. No necesitas luchar contra las circunstancias, necesitas transformar tu pensamiento. Porque tu cambio verdadero comienza en el plano invisible de la mente. Si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu vida entera. Lo externo siempre se ajusta a lo interno, como la sombra sigue al cuerpo. Nada sucede fuera de ti que no haya sido concebido primero dentro de ti. Hay personas que pasan años esperando que las cosas cambien, sin comprender que son sus pensamientos los que mantienen todo igual. Dicen cuando tenga dinero, ser feliz, sin entender que primero deben pensar como una persona próspera para atraer prosperidad. La felicidad, la abundancia, la paz, no son resultados, son cosas. Comienzan como pensamientos que, sostenidos con fe, florecen en experiencias. Te dar un ejemplo, imagina que tu mente es un terreno fértil. Si siembras rosas, obtendrás rosas, pero si siembras espinas, no puedes esperar flores. Del mismo modo, si tus pensamientos diarios están llenos de quejas, resentimientos y miedo, no puedes esperar una vida plena y libre. El jardín de la mente no puede florecer con semillas de duda. La belleza, la prosperidad, el amor y la salud solo germinan en una tierra regada con fe, alegría y gratitud. Aquí está el poder que muy pocos usan conscientemente. Puedes elegir tus pensamientos. Puedes decidir que sembrar cada mañana. No eres víctima del pensamiento, eres su jardinero. Y cuando aprendes a cuidar tu jardín interior, el mundo exterior se transforma de manera milagrosa. Porque el universo responde a la vibración de tu pensamiento, no a tus palabras vacías. Puedes repetir 1000 afirmaciones, pero si dentro de ti sostienes miedo, el miedo florecerá. En cambio, si sientes paz mientras afirmas, esa paz se reflejará en todo lo que tocas. Escucha esto, el pensamiento es la raíz, la experiencia es la flor. Si no te gusta lo que estás viviendo, no cortes la flor, cambia la raíz. Cambia tu pensamiento, cambia tu vida. Cada vez que eliges un pensamiento elevado, estás eligiendo un destino más alto. Cada vez que eliges pensar si puedo, el universo abre un camino donde antes solo había un muro. No subestimes el poder de un solo pensamiento positivo sostenido con fe. Una sola idea de esperanza puede romper años de negatividad. Una sola visión clara puede atraer los recursos, las personas y las oportunidades exactas que necesitas. Porque la mente enfocada es magnética. Lo que piensas confusa, y emotion se convierte en un imán que atrae lo semejante. Tus pensamientos son imanes invisibles que construyen tu realidad. Pero hay algo más. Los pensamientos crecen cuando los alimentas con atención. Cuanto más piensas en algo, más energía le das, más rápido flores. Si te concentras en lo que temes, lo estás regando con tu energía. Si te enfocas en lo que deseas, estás invitando su presencia. Elige con sabiduría donde colocas tu atención,
pork iso crescera inevitablemente. Cuando aprendes a dirigir tu mente, te conviertes en el arquitecto consciente de tu vida. No se trata de negar lo negativo, sino de no dar el poder. Observa el miedo, pero no lo aliments. Observa la duda, pero no la invites a quedarse. Sustituílo por un pensamiento más alto. Todo está en orden divino. Estoy guiado. Estoy protegido. Estoy prosperando. Repítelo hasta que tu mente lo acepte como verdad. Cuando eso suceda, verás que el mundo se reordena mágicamente a tu favor. El secreto es la constancia, un jardín en flores con cuidado diario, no con esfuerzos ocasionales. Así también tu mente. Dedica unos minutos cada día a sembrar pensamientos de poder. Visualiza lo que deseas con amor. Sentilo como si ya existiera, porque, aunque aún no lo ves, en el plano espiritual ya ha comenzado a florecer. Recuerda, lo que piensas no desaparece, germina. Cada pensamiento es una semilla en el campo infinito de la creación. Así que elige pensar con fe, con amor, con gratitud, riega tu mente con esperanza, padarás el miedo, arrancarás la duda, y en su lugar verás brotar la belleza de una vida plena. Porque, querido oyente, en el jardín del alma, lo que piensas, siempre florece. La mayoría de las personas viven esperando pruebas para creer. Dicen, cuando ve el cambio, creer que es posible. Pero esa es la manera humana de pensar, no la manera divina. En el mundo del espíritu, el orden es inverso. Primero crees, y luego ves. La fe no necesita evidencia. La fe es la evidencia. Es la certeza silenciosa de que lo que deseas ya está en camino, incluso cuando tus ojos aún no lo pueden percibir. La fe no espera milagros, los provoca. Imagina por un instante que todo en el universo ya está preparado para ti, que cada sueño que has tenido, cada anhelo de tu corazón, ya existe en una forma invisible, esperando a que tú lo reclames con tu creencia. Cuando crees, das la orden al universo para que lo visible se alinee con lo invisible. No es cuestión de tiempo, sino de vibración. Nada se manifiesta fuera de ti, antes de manifestarse dentro de ti. He visto almas transformar sus vidas de la noche a la mañana, no porque las circunstancias cambiaron mágicamente, sino porque su fe se volvió más grande que su miedo. Esa es la clave. La fe es una energía creadora, el poder que convierte lo invisible en visible. Cuando dices lo creo, el universo se pone en movimiento para hacerlo realidad, pero cuando dices lo ver primero y luego creer, bloqueas la corriente de la manifestación. La mente racional busca pruebas. Quiere garantías, pero el espíritu no necesita pruebas, porque el espíritu ya sabe. La fe es saber interior que no depende de los sentidos. Es mirar la nada y ver el todo. Es caminar en la oscuridad con la confianza de que hay solo bajo tus pies, aunque aún no lo ves. Cada paso dado con fe abre un camino que antes no existía. Aquí está el gran secreto. La fe no es esperanza, es certeza. La esperanza dice cosas ocurra. La fe dice ya está hecho. Cuando oras o afirmas algo, no estás pidiendo que suceda, estás reconociendo que ya te pertenece en el plano espiritual. Y cuando sostienes esa convicción con firmeza, el universo no tiene otra opción que reflejarla en tu mundo físico. Así es como operan las leyes invisibles. Pero muchos abandonan justo antes de ver los frutos, porque dudan. Dicen no pasa nada, no funciona,
esto no es real. Y al hacerlo, desarraigan la semilla de fe que habían plantado. Cada vez que dudas, interrumps el proceso. No puedes plantar una semilla y desenterrarla todos los días para ver si está creciendo. Debes confiar en que la semilla germina en silencio, aunque no lo ves. El milagro comienza bajo tierra, en lo invisible. Recuerda esto, creer antes de ver es un acto de poder. Es una declaración de dominio sobre la apariencia. Cuando todo parece en contra, la fe dice, aún así confío. Cuando no hay señales, la fe dice, ya está hecho. Cuando la razón se rinde, la fe sonríe y continúa. Porque sabe que el universo, so siempre cumple sus promesas a quien no duda. Tu vida comienza a cambiar cuando te atreves a actuar como si tu deseo ya fuera real. Habla, piensa y siente desde el resultado decido, no desde la creencia. Si buscas salud, siente tu cuerpo lleno de energía. Si deseas prosperidad, agrades como si ya la tuvieras. Si buscas amor, convertid en la vibración del amor. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado interior. Cuando tu fe y tu emoción están alineadas, la manifestación se vuelve inevitable. Te diré algo que transformará tu forma de vivir. No estás esperando que tu sueño llegue. Tu sueño está esperando que tú creas. Está ahí en otra frecuencia, aguardando a que sintonizas con él. Cada pensamiento de duda es un paso atrás, cada pensamiento de fe es un paso hacia adelante. La distancia entre tú y tu milagro no se mide en tiempo, sino en confianza. La fe no necesita entender el cómo, es trabajo del universo. Tu tarea es mantener viva la visión, sostener la creencia, proteger el fuego interior cuando todo parece frío, porque justo cuando crees que nada está sucediendo, todo se está ordenando en lo invisible. Cada puerta que se cerró estaba guiando a la correcta. Cada demora era una preparación. El universo nunca falla, solo espera a que tú estés listo para recibir. Así que cada vez que dudes, repite para ti, no necesito verlo para creerlo, lo creo y por eso lo ver. Esa frase simple contiene un poder inmenso. Eleva tu mente por encima de las apariencias, siente que ya estás viviendo la realidad decido y verás como, paso a paso, lo invisible se convierte en visible. Cree con todo tu ser, incluso cuando nadie más crea. Porque cuando la fe habla, el universo escucha. Cuando actúas desde la certeza, el mundo entero se mueve para respaldarte. Cree antes de ver, y verás lo que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Tu palabra es tu varita mágica. Cada sílaba que pronuncias leva una energía que se extiende más allá de lo visible, y moldea la sustancia invisible del universo. Las palabras no son simples sonidos, son decretos, vibrations, impulsos creativos. En cada una de ellas se encierra el poder de construir o destruir, sanar o herir, atraer o alejar. Por eso, cuando hablas estas lands, ando con tu voz un hechizo sobre tu propia realidad. Tu vida actual es el eco de tus palabras pasadas. De tant un instante y piensa, como hablas de ti, de tu vida, de tus sueños, porque el universo escucha con atención cada palabra que pronuncias y responde a la frecuencia que emanas. Si hablas desde la queja, creas más razones para quejar. Si hablas desde la gratitud, multiplicas tus bendiciones. El poder no está en la palabra en sí, sino en la intención y la emoción que la acompaña. Cuando hablas con fe,
tu palabras si convierte en ley espiritual. He visto personas transformar completamente sus circunstancias solo al cambiar la manera en que hablaban. Un hombre que repite cada día, todo me sale mal, comenzó a decir cada día mi vida mejora en todas las áreas, y en pocas semanas su entorno empezó a cambiar. Fu magia, sí, pero no la de los cuentos, fu la magia de la mente consciente, la magia de la palabra alineada con la fe. Cuando la palabra y la creencia se unen, el milagro ocurre. Recuerda esto. El verbo tiene poder creativo porque proviene de la chispa divina dentro de ti. En el principio fu la palabra, y la palabra creó el universo. Esa misma energía creadora fluye por tus labios cada vez que hablas. Tus palabras son ondas que no desaparecen, viajan, vibran y regresan a ti convertidas en experiencias. Es por eso que todo lo que pronuncias con fuerza emocional se materializa tarde o temprano. No hables de lo que temes, habla de lo que deseas. No declares carencia, declara abundancia. No digas no puedo, de todo es posible para mí. No digas la vida es dura, de la vida siempre conspira a mi favor. Cada vez que eliges tus palabras conscientemente, estás eligiendo el tipo de realidad que experimentarás. Hablar es creer. Hay quienes viven rodeados de negatividad, y no comprenden que son ellos mismos quienes le alimentan con su lenguaje diario. Phrases como no tengo suerte, siempre me pasa lo mismo, nada cambia, son órdenes al universo. Y el universo, obedient y neutral, responde, SEC. Por eso, la verdadera disciplina espiritual comienza con el control de la palabra. Cuando aprendes a dominar tu lenguaje, dominas tu destino. No se trata de fingir ni de ignorar la realidad, sino de hablar desde la verdad más alta, no desde la apariencia. Si estás pasando por una dificultad, no la refuses con tu palabra. En lugar de decir estoy enfermo, afirma estoy sanando cada día. En lugar de decir no hay oportunidades, afirma las puertas correctas se abren para mí en este momento. Tu palabra es un decreto, y cada decreto emitido con fe genera movimiento en el plano invisible. Recuerda que el universo no tiene sentido del humor. Toma tus palabras literalmente. Si bromeas diciendo me muero de miedo, o soy un desastre, estás sembrando vibrations que pueden manifestarse. Habla con respeto hacia ti mismo, porque tu alma escucha. Cuando tus palabras honran tu propósito y reflejan amor, estás usando tu voz como un canal de poder divino. Tu palabra puede sanar, elevar y transformar. La gente busca milagros en templos, en libros, en señales. Sin darse cuenta de que la varita mágica siempre estuvo en su propia boca. Cada frase que pronuncias es una chispa que puede encender una creación nueva. Cuando dices gracias, invocas expansión. Cuando dices yo soy capaz, despiertas tu fuerza interior. Cuando dices todo llega en el momento perfecto, te alineas con el orden divino. Tus palabras creen el puente entre lo invisible y lo visible. No olvides que las palabras repetidas con emoción se convierten en creencias, y las creencias construyen tu realidad. Así que elige cuidadosamente las frases que repites cada día. Convierte tus afirmaciones en mantras de poder. Soy abundante, estoy protegido, la vida me ama. Dilo con sentimiento, dilo con certeza, y verás como la energía a tu alrededor se reorganiza para reflejar esa verdad. Tu voz es energía en movimiento, usa esa energía para bendecir, no para maldecir, para edificar, no para destruir. Cuando hablas con amor, la vida responde con amor. Cuando hablas con fe, el universo se inclina a tu favor. No subestimes el poder de una sola frase pronunciada desde el alma.
pud cambiar tu destino, pud abrir caminos don solo había muros, tu palabra tiene poder creativo, y cuando la pronuncias con intención pura, el universo conspira a tu favor. Esi que la próxima vez que hables, hazlo como un mago conscient, sabiendo que tú vas es el pincel que pinta tu futuro. Porque cada palabra que sale de tu boca es una semilla espiritual, y cada semilla que siembras germina en forma de experiencia. Habla con fe, habla con amor, habla con propósito, y el universo responderá con milagros querido oyente. No estás aquí por casualidad. Este mensaje te ha encontrado porque estás listo para transformar tu mente y tu vida. Cree en el poder invisible que te guía, confía en la palabra que pronuncias y no olvides. Tu palabra es tu varita mágica. Usa tu mente con sabiduría, habla con amor y actúa con fe. Porque cuando la fe y la acción caminan juntas, el método espiritual de Florence Scovel Shinn siempre funcionó.